Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 6일 월요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. It's the last day of an extended holiday weekend, and there were many people who seized the weekend by attending events, visiting parks, or cheering for their favorite football team. 네, 그렇습니다. 어린이날이었던 어제 수원 월드컵 경기장에는 수원 삼성과 FC 서울의 하나원큐 K리그1 2019 10라운드 경기가 열려서 관중 24,019명이 찾아와 올해 첫 슈퍼매치를 즐겼습니다. 이임생 수원 감독의 수원 매치 데뷔전, 또 최용수 서울 감독의 슈퍼매치 복귀전, 처음 적으로 만난 수원 대안과 최용수 감독의 관계 등 많은 이야기거리가 넘쳤습니다. 어린이날을 맞아 수원 구단은 어린이들에게 캐릭터 막대 풍선을 주기도 했고요. 빙고 게임으로 경품을 주는 등 빙고 챌린지 이벤트, 버스킹 공연 등도 마련했습니다. It was indeed a great way of making a memorable Children's Day. How was your Children's Day? With that in mind, let me give you a quiz question here. People who attend a musical are known as an audience, but people who go to a stadium to watch a game are known as 1번 spectators, 2번 terminators. People who attend a musical are known as an audience or audience members. People who go to a stadium to watch a game are known as this. 1번 spectators, 2번 Terminators 중에서 골라주시면 되겠습니다. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 고칼슘 쌀룬 두유 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 그리고 저희가 유튜브 라이브 스트리밍을 하고 있습니다. 유튜브에서 EBS 라디오 공식 채널 검색하셔서 들어오시면 되고요. 모닝 스페셜 1부 9시까지는 유튜브를 통해서도 라이브로 보실 수 있습니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. A plane making an emergency landing at an international airport in Moscow caught fire, killing at least 41 passengers, according to sources. 러시아 모스크바의 국제공항에 비상 착륙하는 과정에서 불이 난 러시아 여객기의 승객 78명 중 41명이 사망했다고 로이터 통신이 보도했습니다. South Korea and the U.S. agreed to prudently handle North Korea's launch of short-range projectiles on May 4th. 북한이 지난 4일 쏘아 올린 발사체에 대해 한국과 미국은 판단을 보유한 채 신중한 태도를 보이고 있습니다. Gaza militants fired hundreds of rockets at Israel, escalating tensions in one of the deadliest clashes in years. 가자 지구에서 이스라엘군과 팔레스타인 무장 세력의 충돌이 격화하면서 긴장이 고조되고 있습니다. Venezuela's President Nicolas Maduro told the army to be ready to defend the homeland against potential U.S. military action. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국의 군사 행동 가능성에 대비할 것을 군에 촉구했습니다. The strongest cyclone to hit India in 5 years left dozens of casualties before striking Bangladesh, where 5 more people died. 인도 동부 지역을 강타한 사이클론 파니가 방글라데시에도 큰 피해를 입힌 뒤 사라졌습니다. The government ordered the recall of 11,500 imported cars, including those from BMW, Volkswagen, Audi, and Honda. BMW, 폭스바겐, 아우디, 혼다 등 국내 유통된 수입차 11,500여 대가 리콜됩니다.
In the studio this morning is, of course, Walter. Good morning, 선생님. Good morning to you as well, and good morning to all of our listeners and any viewers that we might have on either YouTube or the Bandy channel or Bandy app. It's always great to be back, of course, but especially today. It's a holiday for many people, so I hope they're enjoying it, and it is a glorious day outside. It is indeed. Glorious를 아주 강조해서 glorious라고 표현을 해주셨습니다. 날씨가 굉장히 좋습니다. 오늘 아침에 출근하면서 저도 눈이 부셔서요. Yeah. 그래서 와, 오늘 참 기분이 좋다는 생각으로 출근을 했는데. It really looks like Seoul is in high definition today because the air is so clear that things look kind of different than normal, sad to say. We all need a bit of sunshine in our lives, and we have that this morning. Yes. All right, let's go over the headlines. Headline number 1, a plane making an emergency landing at an international airport in Moscow caught fire, killing at least 41 passengers, according to sources. 러시아 모스크바의 국제공항에 비상 착륙하는 과정에서 불이 난 러시아 여객기의 승객 78명 중에 41명이 사망했다고 로이터 통신이 보도했습니다. So the plane in question here is an SSJ-100, and we'll talk a little bit more about that a bit later, but first we'll get to the details of who was on that plane. It was said that there were 78 passengers and 5 crew members on board that plane. As we did hear in the headline, sadly reports indicate 41 of them have been killed, including 2 children. 네, 그렇습니다. 41명의 사망자가 발생했다고 지금 외신에서 일제히 보도를 하고 있습니다. 현지 시간 5일 저녁에 있었던 일이죠. Give us the details. Well, apparently, according to reports, now there have been no statements of the official cause here of this incident, but according to reports, the plane had already taken off. It was then that a fire was reported on board the plane, and so the plane returned to the airport for this emergency landing, but many eyewitness reports do say that there were large flames and smoke already coming from the plane upon landing. Some reports even saying that the plane bounced several times during that landing, of course indicating, if that's indeed true, that it was not a safe landing and indeed was what's sometimes called a hard landing. 네, 그렇습니다. 현지 시간 5일 오후 5시 50분 정도에 모스크바의 세르메티예보 국제공항을 이륙한 이 국영 항공사가 이제 북부 도시 무르만스크로 가기 위해서 이륙을 했는데요. 그리고 얼마 지나지 않아 이제 회항을 요청하는 그런 회항을 요청을 했어요. 항공기가요. 그러고 나서 6시 40분 정도에 다시 세르메티예보 공항에 비상 착륙을 했는데 이 과정에서 기체에 화염이 이제 보였다라는 많은 증언이 있고 그다음에 사실 증언뿐만이 아니라 영상으로 이게 포착이 됐는데 상당한 화염이거든요. It's a lot of smoke, a lot of fire. 그래가지고 이제 탑승객들이 긴급 대피를 했고 많은 분들이 사망을 했습니다. And just coming back to the plane itself, the SSJ-100 is a domestically built Russian plane. The plane in general, we don't know about this one, but the SSJ-100 was put into service in 2011. It was the first new plane produced since the fall of the Soviet Union, so there was some significance to that. And unfortunately, it is not the first time for a rather high-profile incident. Back in 2012, one of the SSJ-100s also crashed in Indonesia during a demonstration flight there, killing all 45 people on board. 네, 에어로플로트 항공사의 슈퍼젯 100 기종의 여객기고요. 이 착륙 과정에서 기체가 2차례 정도 활주로와 충돌했다고 그렇게 전해지고 있습니다. 정확한 사고 경위 그리고 화재의 원인은 조사 중이라고 합니다. Let's go on to our second headline. Headline number 2, South Korea and the U.S. agreed to prudently handle North Korea's launch of short-range projectiles on May 4th. 북한이 지난 4일 쏘아 올린 발사체에 대해 한국과 미국은 판단을 보유한 채 신중한 태도를 보이고 있습니다. So South Korean Foreign Minister Kang Kyung-hwa and U.S. Secretary of State Mike Pompeo did have a phone conversation just hours after the launch of these projectiles into the East Sea. During those discussions, the two said that they would prudently, that's their word, prudently handle the launch. In a text message that the foreign ministry sent out to reporters, they said regarding today's launch,
The two sides agreed to prudently deal with it and continue to communicate while continuing additional analysis of the launch. 네, 신중하게 대처를 하겠다라는 입장이 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 보여지고 있습니다. prudently가 바로 그 신중하게라는 뜻이고요. 이게 만약에 탄도미사일이라면은 사거리와 상관없이 유엔 안보리 대북제재 결의안 위반되는 행동인데 우리나라에서는 이 발사체라는 표현을 쓰고 있습니다. 미사일이라고 규정하지 않고 있고요. 미국도 마찬가지. 전 세계 외신이 지금 다 projectile이라는 영어 단어를 쓰고 있거든요. 그게 이제 우리말의 발사체랑 같은 말이죠. I do believe so, yeah. In English, a projectile is simply really anything that sort of has been launched and is flying through the air. So as a young kid, I can remember shooting little paper clips with an elastic band. Those paper clips could even be called a projectile because they are flying through the air and have been launched. So that word is quite neutral, I would say. 네, 전문가들은요, 자칫 한미가 강경 대응에 나섰다가는 어렵게 마련한 협상 국면에 북한이 이탈하지 않을까 하는 그런 우려가 바탕이 된 것이 아니냐라고 전문가들은 보고 있습니다. Alright, so prudently, that story we shall leave there. And we're on to our next headline. Headline number 3, Gaza militants fired hundreds of rockets at Israel, escalating tensions in one of the deadliest clashes in years. 가자 지구에서 이스라엘군과 팔레스타인 무장 세력의 충돌이 격화하면서 긴장이 고조되고 있습니다. So according to reports here, the number of rockets fired into Israel from Gaza is actually very, very large. 600 is the number of rockets that I've seen reported to be fired into Israel over that 24-hour period. I guess we may be seeing conflicting reports. A lot of different papers are saying different things here. But nonetheless, going back and forth, we are seeing lots of firing going on. 이 가자 지구라고 하고 우리가 이게 말을 하는데요. 영어로는 Gaza Strip라고 합니다. Strip라는 거는 이제 좁고 긴 땅이라는 뜻이거든요. 실제로 이스라엘 동쪽 끝에 있고 이집트와 붙어 있는 이 가자 지구가 한 51km 길이고 그다음 폭이 한 10km 정도가 되는데요. 거기서 사실상 이스라엘이 점령을 하고 있고요. 미국의 지지를 받고 있는 이런 상황입니다. 주말 사이에 팔레스타인 가자 지구에서는 이스라엘과 팔레스타인 대규모 공격을 주고받았고요. 최소 15명이 숨졌다고 합니다. Now, on the Israeli side, there has been one death reported so far. That was of a 58-year-old man, rather, who did die of injuries sustained by shrapnel, that is, particles flying through the air after an explosion. That is somewhat significant, as it is the first Israeli fatality from Gaza rocket fire since 2014. 그러니까 가자 지구는 이제 팔레스타인 땅이지만 그렇지만 사실상 점령은 이제 이스라엘이 하고 있어서 이 양측 간에 굉장히 많은 충돌이 그동안에도 있기는 했습니다만 최근에는 좀 조용했거든요. 그런데 다시 또 이렇게 교전이 일어난 모습이고 이번엔 또 유혈 사태로까지 번졌습니다. 특히 이번에는 이제 이슬람 성월인 라마단 그리고 이스라엘 독립기념일을 코앞에 두고 이런 일이 발생했고요. 지난 2014년 이후 가장 큰 규모로 벌어진 충돌이라고 합니다. And from the Palestinian side, at least according to reports from the Palestinian, there have been at least 10 fatalities there. According to Israeli reports, there are at least 6 fatalities on the Palestinian side. 이번에 이 충돌로 인해서 유엔과 이집트의 중재로 진행되고 있었던 이제 평화 협상이 있는데요. 이게 무산될 위기에 빠졌다고 외신은 보도하고 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4, Venezuela's President Nicolas Maduro told the army to be ready to defend the homeland against potential U.S. military action. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국의 군사행동 가능성에 대비할 것을 군에 촉구했습니다. So as we heard in the headline, that was a quote from the address of President Maduro that his people should be ready to defend their homeland. Continuing on from that, he added, with weapons in your hands, if one day the U.S. empire dares to touch this territory, this sacred earth, of course, referring to Venezuela. 네, 이 같은 마두로 대통령의 발언은요, 최근에 이제 임시 대통령을 자처한 후안 과이도 국회의장을 중심으로 한 군사 봉기가 사실상 실패로 돌아간 뒤에 미국이 군사 개입에 나설 수 있지 않겠느냐라는 많은 얘기들이 나오면서
그에 따른 어떻게 보면은 뭐 조치라고도 풀이가 되고 있습니다. TV 연설을 통해서 이렇게 밝혔어요. 근데 그때 당시에 대통령이 이제 뒤에 한 5천 명이 넘는 군인과 함께 TV에 나타나서 미국이 뭐 혹시라도 이제 앞으로 베네수엘라에 대한 군사 행동에 나서게 되면은 우리는 그거에 대한 준비를 할 것이다라고 밝혔습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 5, the strongest cyclone to hit India in 5 years left dozens of casualties before striking Bangladesh, where 5 more people died. 인도 동부 지역을 강타한 사이클론 파니가 방글라데시에도 큰 피해를 입힌 뒤 사라졌습니다. So the headline does make reference to the 5 people there in Bangladesh who were killed. According to the reports I've seen, although I'm sure this number will change, there were 33 people killed in the Indian territory upon which that storm hit. Perhaps if there can be a bright side to this story, it is that the evacuation of literally millions of people across both areas is believed to, of course, saved many more lives. 네. 그러니까 인도 그다음에 이제 방글라데시를 지도상으로 보면은요. 벵골만이라고 하는 영어로는 The Bay of Bengal이라고 하는데요. 이 벵골만에 같이 다 있습니다. 근데 이 지역이 지금 크게 타격을 입었어요. 파니 같은 경우에는 1999년 만여 명의 사망자를 낸 슈퍼 사이클론 이후 벵골만에 닥친 가장 강력한 사이클론 중 하나로 꼽히고 있고요. 한때는 중심부 최고 풍속이 240에서 250km까지 달했다고 합니다. And according to many reports there out of India, most of the deaths have been caused by falling trees. Of course, the cyclone has also damaged power infrastructure there, and authorities are trying to restore emergency power back to those areas that have been affected. Also, the name of the cyclone, of course, in Korean with a P sound, but in English, actually, the spelling F-A-N-I. Right, indeed. 현재 이제 위험 경보는 모두 해제됐다고 합니다. Let's go on to our final headline. The government ordered the recall of 11,500 imported cars, including those from BMW, Volkswagen, Audi, and Honda. BMW, 폭스바겐, 아우디, 혼다 등 국내 유통된 수입차 11,500여 대가 리콜됩니다. So this information comes to us from the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Among those 11,500 actual cars, there were said to be some 58 different models affected. So we can imagine this is quite diverse. We cannot Run us through a couple, on maybe? all of them. Yes, indeed. It'd be my pleasure. Some of the problems affecting them were battery problems. Now, in those vehicles, they were not electric vehicles or hybrid vehicles. This is simply the battery used to start the vehicle. Other vehicles were being affected by heater issues as well as transmission issues. And quite significantly, there were several vehicles affected by airbag issues. That issue goes back to a very long-standing issue with a Japanese manufacturer of airbags that had a large recall, literally in the tens of millions worldwide. And some of these models are affected by that same airbag problem. 네, 뭐 거의 60가지에 달하는 여러 가지 문제들로 인해서 이번 리콜이 시행이 되는 것이기 때문에요. 혹시 내 차도 해당이 되지 않을까 궁금하실 경우에는요. 자동차 리콜 센터 car.go.kr로 들어가시면은 그 홈페이지를 통해서 차량 번호를 입력하시고요. 그다음에 내 차가 리콜 대상인지 아닌지 또 구체적인 제작 결함 내용을 확인할 수 있습니다. Indeed, Korea has a very good system for that, as well as you should receive a letter from either the Right. government or your manufacturer. But if you've moved addresses or what have you, great advice to check that website. 네, 그렇습니다. 해당 제작사들은 리콜 대상 자동차 소유자에게 우편 또는 이제 문자로 신청 방법을 또 알려주기도 한다라고 밝혔지만 이제 혹시 궁금하시면은 미리 홈페이지에 들어가셔서 확인하실 수 있고요. 그 다음에 리콜 시행 전에 자비로 수리한 경우에는요. 제작사의 수리비 보상을 신청할 수 있습니다. Those are the headlines for this morning. All right, now let's remind our listeners of the quiz. Our quiz today, here it is, everybody. People who attend a musical are known as an audience. But people who go to a stadium to watch a game are known as what? Is it number 1, spectators, or number 2, terminators? Well, we'll be back
after a song. 오답 힌트 드리고 있는 겁니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 고칼슘 살룬 두유 보내드릴게요. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스로 돌아오겠습니다. This is Westlife, My Love.